Seara, dragi telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Viitorul Medicina Holistică. În această seară vom aborda un subiect de maxim interes și important pentru noi oamenii, misiunea vieții. Despre acest lucru ne vorbesc specialiștii din această clinică, doamna dr. Balan și doamna dr. Miulescu. Doamna dr. Balan, astăzi vorbim despre misiunea vieții. Vă referiți la lecția spirituală pe care fiecare o parcurgem în timpul vieții? Da, și pe care trebuie să o finalizăm în viața aceasta. Viața este o încercare, viața este o provocare, știm acest lucru, deci include și obstacole, include și încurcături pe care noi trebuie să le depășim, pe care noi trebuie să le parcurgem, nu să ne plângem, de exemplu, de ele, cum facem de obicei, și să luăm examenul, pentru că altfel devenim repetenți și repetăm clasa. Exact. Ce se întâmplă dacă ne împotmolim? Când ne împotmolim, trebuie să știți că ne îmbolnăvim, pentru că bolile sunt un fel de dezechilibre energetice care strigă, ele semnalizează, și cum semnalizează? Prin simptome. Da, simptomele sunt cele zgomotoase, dar ca să ne dirigeze mai mult decât să ne avertizeze, să ne ajute și uneori să ne oblige, pentru că de fapt uneori nu știm, și ați observat, nu știm decât de durere, deci numai la durere ne aliniem, de exemplu. Avem cumva un fel de sprijin, semafoare, indicatoare, un fel de ghidaj? Da. Glandele, pentru că vorbim de glande, sunt 7 la număr, sunt expresia fizică, materială, de fapt, a chakrelor, știți, că am spus și în alte emisiuni. Și dintre ele, tiroida, o să vedem, care este subiectul în această seară, din chakra 5-a aceasta, chakra comunicării, așa, această tiroidă și acest centru este centrul vorbirii, este centrul comunicării. De exemplu, dumneavoastră ca moderatoare trebuie să știți că trebuie să aveți acest centru foarte bine dezvoltat, dar și noi care ținem emisiuni, de exemplu la televizor, trebuie să avem foarte dezvoltat acest centru, știți? Nu toți medicii au dezvoltat acest centru, e foarte interesant, dar ca să fii un bun medic trebuie să fii și un foarte bun comunicator pentru pacient. De aceea este foarte important că acest centru, tiroida în sine, reprezintă și zona expresivității, a creativității, a expresiei de sine, a comunicării și de asemenea starea ei, adică echilibrul ei sau dezechilibrul ei, pe care o numim de exemplu hipo sau hipertiroidism, are legătură, o să vedem, cu misiunea vieții, cu tema vieții. Zona gâtului este foarte importantă, susține capul, îi permite rotația, privirea de ansamblu, deci flexibilitatea. Un gât blocat, ce semnifică? Blochează gândirea. Cu tiroida în față și coloana cervicală în spate, gâtul reprezintă și zona emoțională. Și după cum am văzut, emoțiile joacă un rol foarte important în starea de sănătate sau boală, determinând hipo sau hipertiroidism. If you have a problem with your thyroid gland, your doctor may recommend a thyroidectomy. Your thyroid gland is located over your larynx or voice box. It wraps around your trachea or windpipe. Your thyroid produces a hormone called thyroid hormone and secretes it directly into your bloodstream. Your body uses thyroid hormone to increase your energy and raise your body temperature when necessary. For example, these effects help offset the heat your body loses when exposed to cold weather. Your doctor may recommend a thyroidectomy if you have certain thyroid cancers, an enlargement of the gland called a goiter, benign nodules, cysts, or an overactive thyroid. Before your procedure, an intravenous line will be started. You may be given antibiotics through the IV to decrease your chance of infection. You will be given general anesthesia. A breathing tube will be inserted through your mouth and down your throat to help you breathe during the operation. To begin, your surgeon will make a small horizontal incision in your neck. Depending on the reason for your surgery, your surgeon will remove one lobe of your thyroid or the entire gland.
This animation shows how your thyroid gland can become underactive, causing a condition known as underactive thyroid or hypothyroidism. Here we show the position of the thyroid gland. Your thyroid gland produces two hormones. These hormones are called triiodothyronine, or T3, and thyroxine, or T4. The two hormones are released from your thyroid gland and enter your bloodstream. They play an important role in controlling the rate of metabolism, the chemical reactions that take place in your body. The amount of the hormones, T3 and T4, that your thyroid gland produces is controlled by the pituitary gland, which is in your brain. Your pituitary gland produces a hormone called thyroid-stimulating hormone, or TSH. TSH stimulates your thyroid gland to produce the thyroid hormones. An underactive thyroid, or hypothyroidism, is most often caused by a problem in the thyroid gland itself. It can also occur because the pituitary gland isn't producing enough TSH, but this is less common. Your symptoms will depend on how much of the thyroid hormones your body is producing. You may not notice any symptoms at first. As your thyroid gland becomes less active, you may begin to feel more tired and put on weight. Some types of underactive thyroid can cause a swelling in the neck. This is called goiter. Here we show what goiter looks like. Not everyone who has an underactive thyroid will have this neck swelling. Thyroid treatment for women presents how to tell if you're suffering from hypothyroidism. Or, put another way, what are the symptoms of low thyroid? Millions of people suffer from hypothyroidism and don't even know it, or they've been told by some uninformed doctor that their thyroids are just fine. If you have many of the low thyroid symptoms we will discuss here in a minute, even if you've been told by your doctor you're fine, at the end of the video I'll show you how to take your life back in a natural and holistic way. The signs and symptoms of hypothyroidism vary depending on the severity of hormone deficiency, but in general, any problems you have tend to develop slowly, often over a number of years. At first, you barely even notice the symptoms of hypothyroidism, such as fatigue and weight gain, or you may simply attribute them to getting older. But as your metabolism continues to slow, you may develop more obvious signs and symptoms. Hypothyroidism signs and symptoms may include dry skin, unexplained weight gain, puffy face, hoarseness, muscle weakness, elevated blood cholesterol levels, muscle aches and tenderness and stiffness, pain, stiffness, and swelling in your joints, heavier than normal or irregular menstrual periods, thinning hair, slowed heart rate, depression, impaired memory, fatigue, sensitivity to cold, and constipation. While these aren't a complete list of symptoms, this is a pretty comprehensive list. When hypothyroidism isn't treated, signs and symptoms can gradually become more severe. Constant stimulation of your thyroid gland to release more hormones may lead to an enlarged thyroid, often called a goiter. In addition, you may become more forgetful, your thought process may slow, or you may feel depressed. Knowing the symptoms is the first step in making changes necessary to reverse these problems. The good news is, most of these symptoms can be overcome with a natural and holistic approach to healing. To begin your examination of the neck, inspect for symmetry, look for enlargement of the parotid or submandibular glands, and note any visible lymph nodes or scars. If you see any masses or swellings, palpate them for size, consistency, and tenderness. Next, palpate the lymph nodes. Using the pads of your fingers, feel for the preauricular, posterior auricular, occipital, tonsillar, submandibular, submental, superficial cervical, and posterior cervical nodes,
and the deep cervical chain, including the supraclavicular nodes. Note the node's size, shape, delimitation, mobility, consistency, and any tenderness. Normally, some small, non-tender nodes may be felt. Tender nodes suggest inflammation. Hard or fixed nodes suggest malignancy. Now, inspect and palpate the trachea for deviation. Next, inspect the thyroid. To do this, light the patient's neck tangentially from above. Now ask the patient to sip some water, extend her neck back slightly, and swallow. Swallow. Observe for upward movement of the thyroid gland, noting its contour and symmetry. Identify the thyroid cartilage, the cricoid cartilage, and the location of the thyroid gland. Now watch as the thyroid cartilage, cricoid cartilage, and thyroid gland all rise with swallowing. Watch again. Normally, the thyroid and cricoid cartilages and the thyroid gland rise with swallowing and then return to their resting positions. Check your inspection by palpating the thyroid gland from in front of the patient. As the patient swallows, feel below the cricoid cartilage for the thyroid isthmus. Now move behind the patient and place the fingers of both hands on the patient's neck so that your index fingers are just below the cricoid cartilage. Again, ask the patient to take a sip of water and swallow it. Feel for the thyroid isthmus rising under your finger pads. Move your fingers laterally as needed for the anterior surfaces of the lateral lobes. Today I've got a nice image of a classic example of the fingertips in a patient who had been priorly diagnosed with a hypothyroid condition. Now, a couple of really classic things that we can see here. The first is around the cuticles. You can see the really jagged and rough edges. You see it on both sides here. This is, the formal name for this is called paronychia, and it's a very, very hallmark sign and very, very classic in patients who do have a hypothyroid condition, meaning low thyroid condition. Now, this type of symptom nutritionally is oftentimes also linked to a protein deficiency. And interestingly enough, one of the major forms of amino acids are the building blocks for protein, but one of the amino acids responsible for helping thyroid function is called tyrosine. And so oftentimes we will see a protein deficiency, and in particularly a tyrosine deficiency in patients who have low levels of thyroid, and it will present in the cuticles just like this, what we call paronychia. Now, another classic example of thyroid fingernail is this white distribution, this vertical white ridging that we see on both sides in the nail beds. Now, this is oftentimes indicative of nutritionally of a selenium deficiency, meaning a selenium deficiency can cause these types of findings. Now, why is that important in someone who has a thyroid condition? Because selenium is a mineral, and it's absolutely essential in the conversion of thyroid hormone. T4, which is the inactive form of thyroid hormone, has to be converted into T3, the active form of thyroid hormone. Now, T3 is the hormone that communicates to your DNA and speeds up your metabolism and has all those wonderful effects that we're looking for in thyroid hormone. And without selenium, you don't convert T4 to T3 very effectively, and it will look like this oftentimes in the fingernails. So look at your fingernails. If you find these types of lines, if you find these types of white spots, very well might mean you have a selenium deficiency, also might mean you have a thyroid condition. So I would advise you, if these are present on your fingers, to visit with your doctor and have your thyroid fully evaluated. Now, one other thing on this you can see here is the splitting at the tips of the nails. This is also, again, very, very common in patients and people that have a hypothyroid condition. So again, look at your fingernails, see if you have these types of findings. If you do, you might want to follow up with your doctor and have your thyroid evaluated.
This is the thyroid body type, and there are 4 bodies but 3 stages. In the first stage of the thyroid body type, you have fatigue. The person is tired despite how many hours that they get. They start losing their eyebrows on the outside right through here. And then as the stage progresses into the next stage, stage 2, they start gaining weight, not in any one location, but all over equally. They start having loose skin, specifically right here and underneath the arms right here. Because the thyroid body type is a bit, it controls all the proteins in your body. As the progressive stages worsen, you get to this last phase where the person starts craving breads, pasta, cereal, crackers, biscuits, waffles, pancakes, all those carbohydrates. It's the worst thing they should eat because the carbohydrates are so refined, they deplete the thyroid body type even more, simply because with the thyroid body type, they can't absorb vitamins. They're taking all this vitamins, but they're not feeling satisfied. So it's going to go right through them, a very expensive urine. So the problem with the thyroid would be inability to regulate temperature. So they wear socks to bed when they go to sleep at night. They're generally cold, they're a bit depressed, they're a little bit apathetic, and they're very, very tired and dragging through the day. So that would be some of the characteristics of the thyroid body type. One of the common threads with this body type is toxicity. And if you're going to get healthy, you have to remove the toxins. That's the first step. Because after all, you don't lose weight and get healthy. You have to get healthy to lose the weight. Doamna doctor Miulescu, să înțeleg că afecțiunile tiroidei în realitate sunt mai frecvente decât sunt diagnosticate? Da, în general se diagnostichează târziu, datorită faptului că pacienții nu se adresează medicilor, dar și pentru că în stadiile incipiente ale bolii simptomele sunt puține și nezgomotoase. Se ratează diagnosticul, dar și erorile de la tema vieții, încât uneori este prea târziu și se ajunge la boli autoimune, cum este, de exemplu, tiroidita Hashimoto, sau chiar la îndepărtarea tiroidei, la tiroidectomie, lucru deloc recomandat. De ce? Deoarece semnifică dificultăți în realizarea temei vieții, a expresiei de sine. Ce înseamnă mai exact expresia de sine? Înseamnă să fii talentat la ceva. De exemplu, să fii excepțional. De exemplu, să-ți manifesti harul, știți? Pentru că când vorbim de har, spunem acest lucru la preoți și la medici. Dar trebuie să știți că fiecare copil al lui Dumnezeu are un har. Deci fiecare dintre noi are harul lui. Vă propun să urmărim pe cineva deosebit de talentat. Este vorba de o fetiță de 4 ani din Rusia, care la 4 ani știe 7 limbi străine. Filmulețul care o va urma, care este mare, de 9 minute, este în limba rusă. Și noi, fiindcă nu știm limba rusă, nu am tradus acest filmuleț. Dar vă asigur că o să înțelegeți sigur talentul acestei fetițe. Для Беллы это первое соревнование в ее жизни, и мне будет интересно посмотреть, проявятся ли у нее черты победителя. Самый маленький полиглот страны Белла Девяткина. Это Белла. Белла, это зрители. Здравствуй, Белла! Белла, скажи, пожалуйста, а ты много играешь в игрушки или ты все время учишься? Я не знаю. Ну вот скажи, вот ты когда утром просыпаешься и чистишь зубы, а потом завтракаешь, ты после этого что начинаешь делать? Зарядку. Ой, умница. Дело в зарядке. Я понял. Мы начинаем испытание для Беллы Девяткиной. Для начала я прошу выйти на сцену носителей языка, которым предстоит испытать Беллу. Прошу. На сцене вы видите 6 человек. У каждого из них на футболке написан язык, носителем которого он является. С каждым из этих людей Белла должна поговорить на их языке и выполнить небольшое задание, чтобы узнать, как найти подарок, который мы для нее приготовили. Белла, are you ready? Yes.
Ну, начнем с самого простого. Подойти к тому, кто говорит на английском. Найди этого человека, прошу тебя. Hi. How are you? My name is Eli. What's your name? My name is Bella. Wow, Bella, you're very beautiful today. Are you looking for something? Yes. What are you looking for? I'm looking for my present. Oh, that's fantastic. Well, I'll tell you what. If you pass a little test, we can help you find your present, okay? So over here, we're going to have a question for you. Can you read the question and then answer? Dinosaur has 2 rows of bony plates that run along its back and tail. Okay, so which dinosaur is it? Stegosaurus. That's correct. Wonderful job, Bella. Whoa! Okay, so now go over to the next language. Hallo Schatz, wie heißt du? Ich heiße Bella. Und ich heiße Jana. Was machst du hier? Ich suche mein Geschenk. Ach so. Willst du, dass ich dir helfe? Ja. Na, dann müssen wir spielen. Spielst du mit mir? Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Und das sieht grün aus. Die Buchstabe O. Richtig. Sehr gut, Bella. Das war sehr gut. Machst du mir einen Knicksen? Das war aber sehr schön. Okay, dann musst du zu der Frau gehen, die Spanisch spricht. Hola, hermosa. ¿Cómo estás hoy? Muy bien. Muy bien, qué alegre te veo. ¿Y qué estás haciendo? Estoy buscando mi regalo. Bien, mi regalo. Te voy a ayudar. Solo si tú me cantas una canción. ¿Te sabes alguna canción? Sí. Cántala entonces. Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamá. Cho, 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 cho. ¡Bravo! ¡Bravo! Bella. Ahora vea francés. Bonjour Bella. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je cherche quelque chose. Ah, tu cherches quelque chose? Et tu cherches quoi? Je cherche un cadeau. Oh, un cadeau? Vraiment? Oui. Ok. Alors ici, il va y avoir un texte qui va s'afficher. Et tu vas devoir le lire. Ça va? Petit oiseau d'or et d'argent, ta mère t'appelle au bout du champ. Pour y manger du lait caillé que les souris ont barboté. Pendant 1 heure de temps, va-t'en! Très bien. 你好，你好，我叫芳芳，你叫什么？我叫贝拉。好的，如果你想要礼物的话，你要回答我3个问题，好吗？是的。第一个，我们用什么来看东西？我们用眼睛来看东西。很棒。第2个问题，我们用什么来听？我们用耳朵来听。太棒了。最后一个问题，我们用什么来呼吸？我们用肺来呼吸。太棒了，全对。太棒了。如果你想要礼物的话，要去找说阿拉伯语的人。مرحبا أنا اسمي فاطمة وأنت ما اسمك؟ أنا اسمي بيلا. حسنا أنا سمعت أنك تبحثين عن شيء هنا هل هذا صحيح؟ أنا أبحث عن هديتي. تبحثين عن هديتك؟ حسنا بيلا أنا أستطيع أن أريك مكان الهدية ولكن أولا يجب أن تجيبي على بعض الأسئلة هل أنت جاهزة؟ جاهزة. حسنا السؤال الأول على أي كوكب أنت تعيشين؟ أنا أعيش على كوكب الأرض.
السؤال الثاني قولي لي ماذا يوجد في منتصف في مركز المجموعة الشمسية؟ الشمس. ممتاز، أنت ذكية جدا. تريدين أن تعرفي مكان الهدية؟ حسنا، هيا أعطني يدك والآن سوف نبحث عن الهدية. لقد وجدنا الهدية. ما أجمل. Ну все, квест пройден. Мы поздравляем тебя, чудесный подарок. Давай посмотрим, что там. Тебе помочь? Да. Держи. Ух ты, какая красота! Este extraordinar, are un adevărat talent. Cum este posibil ca la 4 ani să știe 7 limbi străine? Da, într-adevăr, vedeți, este un dar Dumnezeu i l-a dăruit. Este foarte talentată. De unde știm că Dumnezeu i l-a dăruit? Pentru că e mică. Deci ea n-avea cum să le învețe. Deci e un dar venit de sus, știți? Cum, de exemplu, l-a dăruit apostolilor când a coborât Duhul Sfânt și au început odată să vorbească limbi străine. Știți că așa s-a întâmplat, de fapt, în Biblie scrie. Și astfel a răspândit, apoi ei au răspândit pe pământ lucrarea lui. Da? S-a întâmplat o minune atunci. Orice sau oricare ar fi tema vieții, practic trebuie să știți că această fetiță, că apropo, care credeți că este tema acestei fetițe? Este drăgălașă, este ce vrea ea să devină, ce va putea. Da, ce credeți? Din punctul meu de vedere, cred că va fi o femeie de succes. Da, în ce domeniu? Comunicativ. Exact. A relațiilor cu oamenii. Și faptul că știe 7 limbi, a 7 popoare diferite, ce este menită să facă? Ce credeți? Să fie ambasador. Exact, un mediator sau ceva în plan extern, internațional, va fi o ambasadoare, va aduce energia ei de iubire între aceste popoare. Deci ea ar putea să negocieze, să fie o persoană care să adune multe popoare la un loc. Cuvântul unitate a venit să-l arate. Și cuvântul flexibilitate și acela că poate că noi trebuie să ne iubim între noi, să comunicăm între noi indiferent ce limbă vorbim. Aceasta este misiunea acestei fetițe. Știm că tiroida este legată și de metabolism, deci de energia din corp. Cine controlează tiroida? Hipofiza. Hipofiza este dirijorul orchestrei acestei constelații de 7 glande, din care face parte într-adevăr și tiroida. Hipofiza, care este șefa, cum spuneam, realizează echilibru. Ea face posibile transformările noastre interioare pe plan personal și armonizează, atenție, planul mental yang cu cel intuitiv yin. Adică, de exemplu, hipofiza alături de tiroidă și, în general, ele, glandele, au un rol mult mai important decât bănuim. Pentru că ele contribuie, o să vedeți, în ghidarea noastră spirituală de-a lungul vieții, ajutându-ne să ne îndeplinim menirea.